സിംഗപ്പൂർ ചോയ്സ് സമർപ്പിക്കുന്നത് ഹൗസ് ബ്രാൻഡ് തനതായ സ്വാദിന്റെ സംതൃപ്തി. പവേഡ് ബൈ ഓൾ ഇന്ത്യ സൂപ്പർ മാർട്ട് സിംഗപ്പൂർ, ഹോൾസെയിൽ പ്രൈസ് അറ്റ് റീറ്റെയിൽ മാർട്ട്. Co-sponsored by Tirumalagi, the trusted taste of Kaugi. സിംഗപ്പൂരിലെ ഇന്നത്തെ വിശേഷങ്ങളും കാഴ്ചകളും കാണാനായിട്ട് സിംഗപ്പൂർ ചോയ്സിന്റെ പുതുപുത്തൻ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നമസ്കാരം. ഇന്ന് സിംഗപ്പൂർ ചോയ്സിൽ നമ്മുടെ കൂടെ ഉള്ളത് വളരെ സ്പെഷ്യലായ ഒരു ഗസ്റ്റാണ്. ഐ ആം വെരി എക്സൈറ്റഡ് ബിക്കോസ് ഷീ ഈസ് മൈ പേഴ്സണൽ ഫേവറേറ്റ്. സിംഗപ്പൂരിലെ വളരെ പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള മേക്കപ്പ് ആർട്ടിസ്റ്റ് കം ഇമേജ് കൺസൾട്ടൻറ്റ് ഗായത്രി മേനൻ. Gayathri Menon has completed workshops with Julie Begin. She has taken certifications on makeup courses from various institutes worldwide. In Singapore, she has been a professional makeup artist for Halloween nights organized by Universal Studios. She has worked with international models, photographers and many various agencies. Let's get to know more about Gayathri. Hello Gayathri, welcome to Singapore Choice. Hi Devika. നാട്ടിൽ എവിടെയാണ് Gayathri? ജനിച്ചതൊക്കെ ബാംഗ്ലൂരാണ്. പിന്നെ ഞാൻ എൻ്റെ 6th സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയപ്പോഴാണ് തിരിച്ച് നാട്ടിലേക്ക് പോയത്. 6 to കോളേജ് എല്ലാം നാട്ടിൽ തന്നെ എറണാകുളത്താണ് ചെയ്ത്. ചിന്മയ വിദ്യാലയ കൊച്ചിൻ ആൻഡ് സെൻറ്റ് തെരേസാസ് കോളേജ്. സിംഗപ്പൂരിലോട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഗായത്രി വന്നത്? ഞങ്ങൾ ഇന്ത്യയെ വിട്ടിട്ട് കുറച്ച് കൊല്ലങ്ങളായി. സോ ആദ്യം കല്യാണം കഴിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ മലേഷ്യയിലായിരുന്നു. അവിടുന്ന് വി മൂവ് ബാക്ക് ടു ചെന്നൈ ഫോർ അബൌട്ട് 3 years. പിന്നെ ഹസ്ബൻഡിന് ഓസ്ട്രേലിയയിലേക്ക് ജോബ് ചേഞ്ചായി, മെൽബേൺ. അവിടുന്ന് ന്യൂസിലൻഡിലേക്ക് മാറി, അവിടെയും കുറച്ച് വർഷം ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ അഗൈൻ ഹി മൂവ്ഡ് വിത്ത് അനദർ റോൾ ടു സിംഗപ്പൂർ. സോ ഫാമിലി, ഹസ്ബൻഡ്, ആ ഡോട്ടർ ആൻഡ് മീ, എല്ലാവരും ഇവിടെയും ഇപ്പോൾ ഇവിടെയാണ്. ഓക്കെ. We would like to know how your journey began. എങ്ങനെയാണ് ഗായത്രി ഈ ഫീൽഡിലോട്ട് വന്നത്? What was your inspiration to move on to a makeup field? ഞാൻ ആക്ച്വലി തുടങ്ങിയത് മേക്കപ്പ് ആർട്ടിസ്റ്റ് ആയിട്ടല്ല. I started off as a wardrobe designer, I would say, as a fashion designer. കുറേ ഷോസിന് ഡിസൈൻ ചെയ്തു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് I started working as a wardrobe stylist for SS Music. Okay. For the VJs there. That was really good fun. അതിൻ്റെ കൂടെയാണ് ഞാൻ മേക്കപ്പിൻ്റെ കോഴ്സും ചെയ്ത്. So I did that on. So I could do the complete image package. So the wardrobe styling and the makeup to complete the whole woman's look. Okay. Pinna we started traveling out of India quite a bit to different countries. Adonde it just naturally happened that I started taking up more work as a makeup artist rather than as a wardrobe stylist. So it was only when a client demanded that I did wardrobe styling and makeup together. So like the whole package. Yes. Yeah. So Gayathri ഇപ്പം ഒരുപാട് പ്രൊഫഷണൽ സർട്ടിഫിക്കേഷൻസ് എടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ അതിനെ കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽസ് പറയാമോ? ആദ്യത്തെ ഞാൻ ചെയ്തത് was in makeup. I did an advanced professional course with Pivot Point Chennai. Pivot Point has about 50 plus branches all over the world, so I thought it was a well recognized institute to do it from. Then I moved out of the country, so my next course was in professional wardrobe styling. That was from the Australian School of Professional Styling. Oh, nice. Then we moved to Singapore. Then I did a couple of more courses with Julie Begin, where I did a advanced again beauty course and an advanced theatrical glamour course. Okay. Then just recently I've completed another advanced hair course as well. Okay. So I think it's always good to keep upping the skills. Right, obviously. So Gayathri, ഇപ്പം ക്ലയൻസ്, ഇവിടുത്തെ ക്ലയൻസ് ലൈക്ക് ഒരുപാട് നാഷണാലിറ്റീസ് ഉണ്ടാവും അല്ലേ? യു ഹാവ് ചൈനീസ്, യു ഹാവ് ഇന്ത്യൻസ്, യു ഹാവ് മലേ ക്ലയൻസ്. സോ എല്ലാവരുടെയും ലുക്സ് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഡിമാൻഡ്സ് വുഡ് ബി ഡിഫറെൻറ്റ്. അപ്പം എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഫേസിന് വേണ്ടിയ correct makeup styling? How do you come up with the context? ആദ്യം of course initially depends on the client, ഏത് race ആണെന്ന്. Indians തന്നെ കുറേ ഉണ്ട്. So we have the North Indians, the South Indians. Right. North Indians have slightly fairer skin, so you can go a little bit louder with them. South Indians, I feel some with the more duskier skin should look more natural and glowing and enhance the dusky skin than trying to make them fair. Right. Caucasians, nare virumba, it's just the opposite. Their face is usually fairer than the rest of their body. They have a nice tan on their body. The face has to be slightly
made darker to match Okay. the body skin. Okay. Chinese and other Asians, again, very, very light makeup. They have gorgeous skin. അപ്പോൾ അതിന് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്. Or just ഒന്ന് enhance ചെയ്താൽ മാത്രം മതി. Gayatri, ഇപ്പോഴത്തെ മേക്കപ്പ് ട്രെൻഡ്സ് എന്താണ്? What are the the most fashionable style tips that you can give? I think the latest look is absolutely natural glowing skin. Right. Not made up at all, not cakey at all. As natural as possible, as less foundation as possible. Right. So the key thing is skincare. നല്ല സ്കിൻ ആണെങ്കിൽ you need very little on top. അപ്പം ഇപ്പം നല്ല സ്കിൻ ആണെങ്കിൽ യു ഒബ്വിയസ്ലി നീഡ് ലിറ്റിൽ മേക്കപ്പ്. അപ്പോൾ ഒരു 2-3 ബേസിക് സ്കിൻ കെയർ ടിപ്സ് പറയാമോ, ലൈക്ക് ഫോർ ദ വർക്കിംഗ് വുമൻ ഹു മൈറ്റ് നോട്ട് ഹാവ് ആസ് മച്ച് ടൈം ടു കെയർ ഫോർ ദെയർ സ്കിൻ? Ideally, once a month, go for a facial if possible. If you don't have the time to go out and do it, try and do it at home. ആഴ്ചയിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം ഒരു ഫേസ് സ്ക്രബ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് absolutely essential. Okay. Especially as we mature and get older, we have to get rid of the dead skin on the top surface Right. of our skin. That is the most essential. I have converted myself totally to using natural products for my face and body. I think that's the best thing that has happened. No expensive creams, no expensive lotions, no expensive under eye creams. All natural oils and serums. Okay. ഒരുപാട് കസ്റ്റമേഴ്സ് ഉണ്ടല്ലോ ഗായത്രിക്ക്. സോ മെനി ഓഫ് ദെം വുഡ് ഹാവ് ബീൻ കമ്മിങ് ഫോർ മേക്ക് ഓവേഴ്സ്, അല്ലെ ദേ വോണ്ട് ടു ചേഞ്ച് ദെയർ സ്റ്റൈൽ, ദെയർ ഔട്ട്ലുക്ക്. ഇപ്പോൾ ചിലർ മാഗസിൻ കാണിച്ചിട്ട് എനിക്ക് ഇതുപോലെ വേണം, എൻ്റെ സ്റ്റൈൽ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ വേണം, എൻ്റെ ഹെയർ ഇങ്ങനെ വേണം. സോ ഹൗ ഡു യു ഹാൻഡിൽ ദാറ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് റിക്വസ്റ്റ്? Most often ഞാൻ എപ്പോഴും ക്ലയൻറ്റിനോട് പറയും, you send me a few pictures of what you have in mind. It is important to understand what they have in their mind, their ideas first. അത് വെച്ചിട്ട് then I need to see how they look, how their hair is, how their face is, how well I can translate the same look into something similar that will suit them. Okay, okay. So you have any memories that you were fond of when you were doing your makeup? Every client has been memorable, especially brides and appam nikkumba. It's 2 days events, 3 days events. The excitement. So every day you're spending about 3 to 4 hours with them. Okay. So that itself is such a beautiful journey. You get to know each other so well. You know, they're talking about their families. I'm talking about instances from my life. So by the end of the whole process, the ceremonies of 3-4 days, we're more like really good friends. Okay. Yeah. Okay. So that way it's always special. The fact that edake with events I get to see celebrities, do makeovers for celebrities is the most exciting thing that has happened. Right. അതെ, ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞല്ലോ സെലിബ്രിറ്റി മേക്കപ്പ്. സോ ഇപ്പം സരബ് കപൂർ, ഒരുപാട് ഐ തിങ്ക് മീഷ ഹു ഇസ് എ പാകിസ്ഥാനി സിംഗർ. സോ യു ഹാവ് ഡൺ എ ലോട്ട് ഓഫ് സെലിബ്രിറ്റി മേക്ക് ഓവേഴ്സ് ആൻഡ് മേക്കപ്പ് ഫോർ ദെയർ ഈവൻറ്റ്സ്. സോ എങ്ങനെയായിരുന്നു അവരുടെ കൂടെയുള്ള അസോസിയേഷൻ? I think one key point that I should say is the older the celebrity, the more sweeter they are. Okay. Unfortunately, the younger ones seem to have a little bit more of an attitude. So Sarab Kapoor ji, the most beautiful host, most beautiful person to work with. She leaves it entirely to me to decide on her look. She just shows me, I ask her what she's wearing. Adu nokittu, then I plan the hair and makeup accordingly. Okay. For the series. Where celebrated appam cheytha was Deepthi Navar. Oh, nice. ഞാൻ വളരെനിക്കിന് seeing her movies. So to be in the same dressing room with her for about 2-3 hours was an unbelievable by itself, experience for me. I had a smile on my face throughout the whole 3 hours. It was so funny. It was a beautiful experience. Okay. There are different kinds of makeup. അല്ലെ, നമ്മളിപ്പോൾ ഫാഷൻ ഷോസിന് വേണ്ടി പ്രോബബ്ലി ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് മേക്കപ്പ് ആയിരിക്കും. സോ ഹൗ ഡു യു ഡിഫറൻഷിയേറ്റ്? ഐ മീൻ ആ മേക്കപ്പ് സ്റ്റൈൽസ് എങ്ങനെയാണ് ഓരോ ഇവൻറ്റിനും ഓരോ ഷോയിനും വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത്? Mainly fashion നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ it's definitely a more glamorous look. Right. Yeah, so On the ramp. yes, more glamorous look for the ramp. Depends, the look depends on the designers that are being showcased, what is being showcased, of course. TV aumba again depends what it is. So cooking show anenge, obviously you will not have that glamorous a look. You need to have great skin, well chiseled features, Should a hair in natural place. light, alle? So a little bit more
towards being natural for sure and looking more like themselves, because that's the personality that they're portraying. If they're playing a character, or if they're playing themselves, then as themselves. Right. So what do you find most challenging in this line of makeup? Especially with celebrities, sometimes avare convince and that this look, what they want or have in their mind, will not suit them as much, is very challenging. Okay. Because they're already well-known people, celebrities are. Appo avare convince and it's a little bit tougher. So I try, give my opinion, say maybe we can try it a little bit this way, it will look like this, you know, more than that. Then I leave it to them. Preference still what they like is, then I do it as they want it. That's the only challenge I feel. Bridals varumba again, some of them have their preset ideas, and they send me pictures of what they think they want. Which those ideas are tough to translate to what their personality is sometimes. So then I have to explain to them that let's try something a little bit different. I think that will suit you better. Okay. Usually they're open to that. Adondu pinna prashna illa. Then we work out something that they're also happy with, and I'm more happy doing for them because I know that looks better on them. Yeah. So I know you are an inspiration to many women, but is there a person whom you look up to as an inspiration? Oh, absolutely. My own mother. Okay, okay. Absolutely. From my growing up days, she has dressed so beautifully and elegantly with whatever she wears. Even now, she carries off more outrageous looks than I would think of. Okay. Total inspiration. I think what I have learned from her is, in the look try look, whether it's makeup, whether it's hair or clothes, be confident in that. Definitely. Yeah? I think confidence That's is the best important. accessory. Absolutely. ഹൗസ് ബ്രാൻഡ് കഴിഞ്ഞ 60 വർഷമായി സിംഗപ്പൂരിന്റെ തനത് രുചിക്കൂട്ടുകൾക്കും സ്വാദിനും ഒപ്പമാണ്. ഞങ്ങളുടെ ഓരോ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെയും വാസനയും ഗുണമേന്മയും നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കാൻ ക്രയോജനിക് സാങ്കേതികവിദ്യ ഉപയോഗിച്ച് ഞങ്ങളുടെ തന്നെ ഫാക്ടറിയിൽ തയ്യാറാക്കി പാക്ക് ചെയ്യുന്നു. ഹൗസ് ബ്രാൻഡ്, തനത് സ്വാദിന്റെ സംതൃപ്തി. All India Supermart. Enjoy the sprawling one-stop shopping experience in 4 floors. The premier All India Supermart offers wide range and great varieties of consumer products. Groceries to fresh vegetables, chocolates, lifestyle products, fashion wear, pharmacy and beauty. All India Supermart's futuristic self-service kiosk is a highlight for groceries. All India Supermart, 41 Norris Road, Singapore. തിരുമല നെയ് ശർക്കര പായസത്തിന് സ്ട്രോങ് സപ്പോർട്ട്, നെയ്ദോശയ്ക്ക് സൂപ്പർ സപ്പോർട്ട്, ഗുലാബ് ജാമിന് ക്ലോസ് ഫ്രണ്ട്, വീട്ടിലും വിരുന്നിലും ഏറ്റവും അടുത്ത സുഹൃത്ത് തിരുമല നെയ്. തിരുമല നെയ്. Our priceless possession, Ayurveda. At Ananta Ayurveda, relax and detoxify, unwind and rejuvenate your mind and body. From an array of treatments and massage therapies, get expert advice for specific ailments, spinal and muscular conditions. Ananta Ayurvedic Healthcare, Buffalo Road and Yishun Street, 71, Singapore. Call 63964494. Ananta Ayurveda. Reliving a treasured past. ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ മിക്ക വർക്കിംഗ് വിമൻ, റൈറ്റ്, നമുക്ക് വർക്കിംഗ് വിമൻ അല്ലെങ്കിൽ ഈവൻ ഇഫ് യു ആർ എ ഹോം മേക്കർ, യു ഫൈൻഡ് വെരി ലിറ്റിൽ ടൈം ടു ഡു എ മേക്കപ്പ്, അല്ലെ യു വിൽ ബി പ്രോബ്ലി റഷിങ് ഔട്ട് ഫോർ ദ ഈവൻറ്റ്. സോ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഒരു 10 minutes 15 minutes ഒരു നല്ല മേക്കപ്പ് ലുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്? ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞ മാതിരി ആദ്യം സ്കിൻ കെയർ ഈസ് ദി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പാർട്ട്. ഇഫ് സ്കിൻ ഡസ് നോട്ട് ഹാവ് എൻ ഇഷ്യൂ, makeup regime should not take more than 5 or 10 minutes on a daily basis. അത്രേ ആവശ്യമുള്ളൂ for all of us. അരമണിക്കൂർ മിററിന് മുമ്പിൽ ഇരുന്നിട്ട് എല്ലാ ദിവസവും മേക്കപ്പ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ബി ക്വിക്ക്, ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ബി ഈസി, ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ബി സിമ്പിൾ. നമുക്ക് തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് the best form of makeup. Right, right. What is the must have accessories in your makeup kit? Wow, I have few favorites there. I think my top favorite will be a mascara. Okay. And definitely a lip gloss. Okay, I think you just enhance the best features. Absolutely. ഇവിടെ സിംഗപ്പൂരിലെ വെള്ളം അറിയാലോ, ഇറ്റ്സ് നോട്ട് വെരി വെരി ഹെയർ ഫ്രണ്ട്ലി. അപ്പം ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മുടെ ഹെയർ എങ്ങനെയാണ്, നമ്മൾ ഹൗ ഡു വി ടേക്ക് കെയർ ഓഫ് ദ ഹെയർ?
90% of my clients വരുന്നത് ആദ്യം അതാണ് ചോദിക്കുന്നത്. ഹെയർ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്, എത്രയാ മുടി കൊഴിയണം ഇവിടെ, how do we protect hair, how do we stop hair loss. Few things ആദ്യം I think try and oil hair as much as possible, use natural herbal oils. If you have access to a steam room, put oil on and go sit in a steam room. That helps the oil absorb and nourish the roots. Steam room illinge, just use a hot towel and wrap it up and keep it for a while. Even after that mudi koichal indenge, then I think you need to go consult a dermatologist or a hair specialist to see whether there are other issues other than just basic water related hair fall. ഇപ്പം സിംഗപ്പൂരിലെ ക്ലൈമറ്റ് അറിയാലോ, ഇറ്റ്സ് വെരി ഹ്യൂമിഡ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ടൈംസ്. അപ്പോൾ വാട്ട് ഈസ് ദ റെക്കമെൻഡഡ് ഫേസ് മേക്കപ്പ്? നമ്മളിപ്പം ഒരുപാട് ഫൗണ്ടേഷൻസ് ഉപയോഗിക്കണോ, ഓർ വിൽ ജസ്റ്റ് എ സൺ ബ്ലോക്ക് ഡു? സോ വാട്ട് ഡു യു റെക്കമെൻഡ് ഫോർ ഫേസ്? If you don't need any face correction with foundation or concealers, ideally a sunblock or a BB cream or CC cream is more than enough. Adu matre avashyullu. If you need to enhance a little bit more, a little bit of concealer is again more than enough. Bhayangara oily skin aaninge through the day, if you tend to run around AC atmosphere la allenge, then yes, you definitely need to use a compact so that you can control the oil, or use a two-way cake foundation, which is like a powder foundation, which again helps fight the oil that comes. So Gayathri, why do you think it's very important to look good today? As you know, being a woman, most women are working nowadays. It's a very competitive life. Yeah, everybody wants to get one step ahead. I think looking good and feeling good for yourself really boosts the confidence that you have. Our confidence takes you way longer. So it's just a small step in boosting the whole entire confidence. Yeah, when you look good, you feel good. Adding namukku compliment therumba, you know you've turned out well. So a little effort goes a long way sometimes. So what are your future projects, Gayathri? Quite a few in the pipeline. Definitely planning to do more of photo shoots for a particular section of women. I won't reveal that now, but I'm really looking forward to that. I have just recently started a few beauty tips videos, short videos from health related industry people, beauty related, image consultants. So it's just quick few tips for women for everyday life. And hopefully keep growing the business, that's for sure. ഇപ്പോൾ ഗായത്രി വർക്ക്ഷോപ്സ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യാറുണ്ടോ? about the makeup workshops, അതിനെ പറ്റി കുറച്ച് പറയാമോ? So main focuses on Chinada is mainly for one-on-one workshops. That is to teach a woman herself how to do her face quickly if she needs to run out, and a little bit more elaborately for events or anything. So that's usually I prefer a one-on-one, so that I can break it down for their face, their skin issues, their eyes, their hair accordingly. So ideally it's two sections where they should be able to do their face in 5 to 10 minutes also, and do more elaborate for an event or thing that demands it more elaborately. How should people reach out to you, Gayathri? Quite a few different ways. I have my own website, gayathrimenon.com. That connects to my Facebook page and to my Instagram account. ഹൗസ് ബ്രാൻഡ് കഴിഞ്ഞ 60 വർഷമായി സിംഗപ്പൂരിന്റെ തനത് രുചിക്കൂട്ടുകൾക്കും സ്വാദിനും ഒപ്പമാണ്. ഞങ്ങളുടെ ഓരോ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെയും വാസനയും ഗുണമേന്മയും നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കാൻ ക്രയോജനിക് സാങ്കേതികവിദ്യ ഉപയോഗിച്ച് ഞങ്ങളുടെ തന്നെ ഫാക്ടറിയിൽ തയ്യാറാക്കി പാക്ക് ചെയ്യുന്നു. ഹൗസ് ബ്രാൻഡ്, തനത് സ്വാദിന്റെ സംതൃപ്തി. QBB Pure Ghee for cooking, baking and barbecue. Superior taste in so many ways. QBB Pure Ghee.
Vincy's Beauty. Pamper yourself in true luxury. Most comforting, home-alike environment. Relax in the scented ambience with our signature custom-made facials from carefully handpicked organic products. Look your best effortlessly with Vincy's painless 5-minute threading. Get treated by our highly qualified staff who will attend you with care and diligence. Vincy's Beauty. Feel beautiful more than you already are. Number 3 Norris Road, Little India, Singapore. Gayathri, besides being an established makeup artist, Gayathri is a wardrobe stylist. So, how do you go about wardrobe styling? So, a client you have to know what her requirements are. Professional requirements are no professional and leisure requirements to dress for events. Then body shape. That makes all the difference on how to teach her to shop for her body shape. Definitely. Yeah? Most important, nammal wearing whatever clothes it is, it has to suit our shape and enhance what we have rather than accentuate the flaws that we want to hide. Right. That's the most important. So what size you are doesn't matter. You have the most beautiful plus size women who dress so confidently and wear anything that they like. Yeah. So that's the key, to build confidence in what they are wearing and wear it right. Right. So Gayathri, you theatre makeup. So how different do you feel glamour makeup is from theatre makeup? Quite different actually, because stage we perform, the audience is at a much further distance away. Right. Everything has to be a little bit more exaggerated so that the expressions and everything show from that distance. It's not for face to face. Yeah. So it's definitely heavier. There are stronger lights. So the way you contour and make the features and expressions are a little bit more different. Different varieties of stage makeup like Halloween Verimba. Okay. Very different again. Right. So it's more the other extreme. The whole horror, year, ellarim nammal beautiful aakkan nokkumba idu nere thirichana. Nammal we're trying to make them look as scary as possible. Yeah, right. It's a lot of fun. Pinna vera stage makeup nu parayumba dance and classical dance, any kind of dance performances chamber. The kannum, lips are the most exaggerated. That has to show at the distance. That's what they emote with, dancers. Okay. The emphasis is more on that, definitely then. Okay. How do you go about for bridal makeup? Bridal request varumbo. What's the entire process for bridal makeup? Adem oru inquiry varumbo. First is, of course, give them the breakdown of the rates, depending on the number of events. Pinne, the next important thing is trial cheval. Okay. Trial is more beneficial, so I can translate their ideas and I know what I'm going to be doing on the final day to fix on it more so. Right. So last day final ready aana samayathe pinne confusion avardu ayyo enikku idu style ingane cheyanam angane cheyanam appo maataan samayonnilla. So trial is essential so that we can fix on what we're going to do. Okay. Trial kazhinja then it depends, chelaru 6 maasam mumba varum, chelaru outstation aanenge Malaysia nu varum, India nu varumba they come quite a few months in advance for the trial. Then is usually breaking down traditional look aanenge, traditional, so jewellery, the makeup and the hairstyle to go along with it. In a sari aanenge, sari draping. So chalarikku I suggest that we iron the sari as well, the pleats. Appo udukana samayathe it's much faster, much neater as well. Appo adum nan cheedu udukum usually ironing. So as a very successful woman, what is your message to women all Most around? important, be yourself. Okay. Yeah, be yourself. Always try and support other women. Right. Yeah, always be there for other women. Innathe kalathe that's I think the most rare thing to find. Everybody is there in good times, but nobody is there with you when you're going through a rough patch. It's only your few good friends. I think we all need to stand up as women and support each other more, even good times or bad times. Very important. I think that's a very good message. Always be there for one another. Absolutely. And grow together. Absolutely. Right. So thank you so much for being with us on Singapore Choice, Gayathri. We had some great time. Thank you for all your valuable tips on hair, makeup, skincare regimes.
So wishing you the very best in all your future endeavors. Thank you so much. Thank you. ഇന്ന് ഡെമോ ചെയ്യാൻ പോണത് നാച്ചുറൽ ഡെയിലി മേക്കപ്പ് ആണ്. ആദ്യം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് മിനറൽ സ്പ്രേ ഓർ ജസ്റ്റ് എ prep and prime spray just to prime up, hydrate the skin. ദിവസം മുഴുവൻ മേക്കപ്പ് ലാസ്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഐഡിയലി യൂസ് ഫേസ് പ്രൈമർ underneath before the foundation is done. അല്ലെങ്കിൽ just straight away the foundation and the concealer is enough straight. I'm starting with just a little bit of concealer. കൺസീലർ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള സ്ഥലത്ത് മാത്രം ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി. ഫേസ് മുഴുവൻ ഉപയോഗിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. സോ അണ്ടർ ദി ഐസ് ബ്രൈറ്റൻ അപ്പ് ചെയ്യാൻ ഇസ് വെരി നൈസ്. സെൻറ്റർ ഓഫ് ദ ഫോർഹെഡ് ഐഡിയലി ദ മിഡിൽ ഓഫ് ദ നോസ് ബ്രിഡ്ജ്. നമ്മൾ സ്വന്തം മേക്കപ്പ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഫിംഗേഴ്സ് തന്നെ ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി. ബ്രഷും സ്പഞ്ചൊന്നും ആവശ്യമില്ല. അടുത്തത് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഫൗണ്ടേഷൻ ഉപയോഗിക്കാം. ഫൗണ്ടേഷനും ഐഡിയലി ജസ്റ്റ് യൂസ് ആസ് മച്ച് റിക്വയർഡ്. ഫേസ് മുഴുവൻ കവർ ചെയ്യണമെന്നില്ല. ടീ സോണിൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ്. ഐ ഷാഡോ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഐഡിയലി യൂസ് ഐ ഷാഡോ പ്രൈമർ അണ്ടർനീത്ത്. ഇറ്റ്സ് ലാസ്റ്റിംഗ് ഇസ് ബെറ്റർ. ഇല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഐ ഷാഡോ സ്ട്രേറ്റ് ഓൺ ദി കൺസീലർ ഇസ് മോർ ദാൻ എനഫ്. Some color on the cheeks, something light. For a quick daily look, this is more than enough. 10 minutes, not more than that. If you want to learn something more, please come and find me, gayathrimenon.com. സിംഗപ്പൂർ ചോയ്സ് സമർപ്പിച്ചത് ഹൗസ് ബ്രാൻഡ് തനതായ സ്വാദിന്റെ സംതൃപ്തി. പവേഡ് ബോയ് ഓൾ ഇന്ത്യ സൂപ്പർ മാർട്ട് സിംഗപ്പൂർ. ഹോൾസെയിൽ പ്രൈസ് അറ്റ് റീറ്റെയിൽ മാർട്ട്. Co-sponsored by Tirumalagi, the trusted taste of Kaugi.